Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: Chính phủ không nên chi tiền cho viện trợ quốc tế khi người dân trong nước còn khó khăn, không có nhà ở hoặc việc làm. Đề bài cụ thể như sau. Một số người cho rằng chính phủ không nên chi tiền vào viện trợ quốc tế khi trong nước vẫn còn những người bất hạnh như người vô gia cư và người thất nghiệp. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau. Một, chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc viện trợ tài chính cho các quốc gia khác khi trong nước vẫn còn những người yếu thế như không có nhà và không có việc làm. Câu hỏi cụ thể của đề bài là đồng ý hay phản đối quan điểm trên. Đối tượng của bài viết: viện trợ tiền cho các quốc gia khác. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên IELTS để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Some people argue that governments should not pay money for the international aids when there are some disadvantaged people in their own country, such as the homeless and the unemployed. Paraphrase. There are individuals who contend that governments ought not to allocate funds for international assistance while there exist marginalized citizens within their own nation, such as those without homes or jobs. Certain individuals hold the viewpoint that governments should refrain from providing financial aid on an international level, considering the presence of disadvantaged individuals like the homeless and unemployed within their own borders. It is argued by some that governments should abstain from contributing funds to global aid efforts, given the presence of underprivileged individuals like the homeless and jobless in their own society. Some people maintain that governments should withhold financial support for international aid initiatives, citing the presence of marginalized citizens within their own country, including the homeless and those without work. There are those who assert that governments should abstain from directing funds towards international aid endeavors while confronting domestic issues such as homelessness and unemployment among their citizens. The argument is raised by certain individuals that governments should forego allocating financial resources to international aid when there are disadvantaged members of their own nation, such as the homeless and those without employment. Với đề bài này, chúng ta sẽ phản đối quan điểm không nên chi tiền cho viện trợ nước ngoài, khẳng định rằng các khoản viện trợ này là rất cần thiết. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Globalized world. Contentious issue. Government funds for international aid vs. Domestic disadvantaged citizens. Writer disagrees. Believes international aid is essential. Doesn't diminish responsibility towards own population. Body paragraph 1. Importance of international aid. Topic sentence. International aid crucial for global challenges and fostering cooperation. Benefit. Life-saving assistance during crises for countries with limited resources. Reason. Aid promotes global stability, benefiting all nations, including donors. Example. Developed countries' aid during Ebola outbreak saved lives and prevented spread. Counterargument. Critics prioritize domestic issues over helping other nations. Rebuttal. Global challenges require collective action beyond national boundaries. Body paragraph 2. Complementary nature of aid allocation. Topic sentence. Allocating funds for international aid doesn't hinder addressing domestic needs. Explanation. International aid budget small compared to overall expenditure. Comparison. Different reasons prompt international aid vs. domestic welfare. Result. Aid efforts improve global standing and diplomatic relations, benefiting citizens. Counterargument. Some suggest redirecting funds to domestic programs for vulnerable population. Rebuttal. Both international aid and domestic welfare can coexist, contributing to a stable world. Conclusion. Disagreement with refraining from international aid due to domestic issues. International aid tackles global challenges and fosters cooperation. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In today's globalized world, the allocation of government funds between international aid and domestic welfare has become a contentious issue. While some argue that resources should be primarily directed towards their own disadvantaged citizens, I disagree with this viewpoint. I firmly believe that providing international aid is essential as it addresses global challenges and fosters cooperation, without diminishing the responsibility towards our own population. It is argued that international aid plays a crucial role in tackling global challenges and promoting cooperation among nations. During times of crisis, countries with limited resources often struggle to cope, making life-saving assistance from wealthier nations imperative. For instance,
The aid provided by developed countries during the Ebola outbreak not only saved lives in affected regions, but also prevented the further spread of the disease, safeguarding the global community. While some critics argue that resources should be directed solely towards domestic issues, it is essential to recognize that global challenges, such as pandemics and environmental issues, necessitate collective action beyond national boundaries. By providing international aid, governments contribute to global stability, which ultimately benefits all nations, including the donors themselves. On the other hand, some people are of the opinion that allocating funds for international aid does not hinder addressing domestic needs adequately. In reality, the budget assigned to international aid is relatively small compared to the overall government expenditure. Moreover, the reasons driving the allocation of funds for international aid are distinct from those directed towards domestic welfare. International aid efforts are motivated by the aim of improving global standing and fostering diplomatic relations, which ultimately benefit citizens through enhanced opportunities for trade, collaboration, and cultural exchange. While some argue for redirecting funds towards domestic programs for the vulnerable population, it is crucial to recognize that both international aid and domestic welfare can coexist harmoniously. By actively engaging in international aid, governments contribute to a stable and interconnected world, which in turn creates a more favorable environment for addressing domestic issues effectively. In conclusion, while some advocate refraining from international aid due to domestic issues, I maintain that it is essential for addressing global challenges and fostering cooperation among nations. Providing international aid is not a zero-sum game. It complements domestic welfare efforts, ultimately leading to a more stable and interconnected world. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm cho rằng viện trợ tài chính cho các nước khác là quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 tranh luận rằng viện trợ nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Đoạn thân bài 2 phân tích việc viện trợ nước ngoài sẽ không ảnh hưởng tới việc giải quyết các vấn đề trong nước. Cuối mỗi đoạn thân bài đều có phân tích phản biện ở các câu in đậm để lập luận thêm chặt chẽ. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm cần có viện trợ tài chính cho nước ngoài. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Form nouns or adjectives from the given letters to complete the sentences. Exercise 2. Fill in the blanks with appropriate words from the word bank. Exercise 3. Fill in the blanks with the appropriate words. Exercise 4. Choose the correct word or phrase to complete the sentence. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 6. Form nouns from the following verbs. Exercise 7. Choose the correct option for each sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề ưu điểm có vượt trội nhược điểm không. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.